The equation diagram for the Butterworth low pass filter, high pass filter, Butterworth high pass filter, broadband band pass filter, and narrow band pass filter. That's when you imagine the pit, Butterworth low pass filter, high pass filter, Butterworth high pass filter, broadband high pass filter, narrow band pass filter. Those are different kind of the operational amplifier circuit. Yes, three operational amplifiers, yeah, no Palamboli Pijari. So this will be the current voltage inverter. So when you insert this voltage, current so the output will be the voltage. So this is when the light coming on this LED amplify, this current will be changed to the voltage. So that equation diagram we can write this equation diagram. The mass will not be when I just see your 4 hour pioneer Panamo Pit, LED will near me challenge LED as your pillar. အဲ့ဒီစီရောက်ချက်ထွင်ပြီးတော့ဒီ amplifier နဲ့ output ထုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့ညီမကြီးလေးဒီမှာဖော်ပြထားတယ် So this is the broadband band pass filter design. This circuit is a broadband band pass filter. So that this equation are the you have to find out this cut off equation, cut off, and then this cut in a cut off equation we can write down this calculate by this equation. ဒါတော့ဒါဆိုရင် broadband band pass filter ရှိတယ်ဒီညီမချင်းတွေကဆိုရင်သူ့ကိုเนาะစပြီးခွင့်ပြုတဲ့ frequency နဲ့เนาะဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့ frequency ကိုတွက်ချက်တဲ့ညီမချင်းတွေဖြစ်ကြတယ် This is a PID controller, proportional integral and derivative controller. This is for proportional control, derivative control, and integral control. ဒီမှာပေါ်ပြတဲ့ပုံကတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါ proportional integral နဲ့ derivative ဖြစ်တယ် proportional ဆိုရင်လိုက်ရောညီတွေပြောင်းလဲတာကိုထိန်းချုပ်တာ derivative ကတော့ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုထိန်းချုပ်တာ integral ကစုချုံပေါင်းစည်းတဲ့အဲ့ဒီပတ်လန်းတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ် proportional integral and derivative control diagram So this is a gain and the phase shift measurement. So gain and mathematical derivation deviations equation we can write down this one. So this is an equation to determine the mathematical deviation. So gain and phase shift angle တော့ဒီ oscilloscope နဲ့တိုင်းတာတယ်တိုင်းတာတဲ့အခါမှာဆိုရင်သင်္ချာဆိုင်ရာ deviation ပြောင်းလဲမှုနှုန်းတွေကိုဒီ equation နဲ့တွက်တယ် frequency အမျိုးမျိုးပေါ်မူတည်ပြောင်းလဲမှုနှုန်းကိုတွက်တာဖြစ်တယ် This will be the both factor magnitude and the phase plot. So that this is the when the FC depending on FC and SO we can draw the both magnitude plot and the both phase plot. ဒီမှာဆိုတော့ both နဲ့ factor ရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ထောင်းကိုဆွဲတဲ့ပုံဖြစ်တယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တန်ဖိုးကိုကိန်းတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှတော့တန်ဖိုးကိုဆွဲတဲ့ phase angle ကိုဆွဲတဲ့ plot တွေဖြစ်ကြတယ် So this is for single root equation. So this is the equation to determine the phase angle. ဒီမှာ phase angle ကိုရှာတဲ့ညီမကြီးတွေကဒီညီမကြီးနဲ့သုံးပြီးရှာတာဖြစ်တယ် So that will be the simple root factor plot. So this is the both plot for the simple root factor. ဒီမှာ gain နေတဲ့မူတည်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ frequency မူတည်ပြီးတော့ gain ကိုဆွဲတဲ့ပုံဒါเนาะရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ both plot ရဲ့ပုံဒီမှာဆွဲထားတာဖြစ်တယ် And this is the complex conjugate root. Complex conjugate root, this root we can determine and then we can draw the diagram. Complex conjugate root or the So this is the equation to determine the complex conjugate root. Complex conjugate root is the diagram So this equation is decay fraction. Both phases are approximation. Both phases approximation. Phase angle we can draw this diagram. Both the number of phase angle is where the This is for the equation to calculate the time decay. The time decay နဲ့အချိန်လျော့သွားတာကိုတွက်တဲ့ညီမအရင်ဒီမှာဖော်ပြထားတယ်
and this is the normalized frequency and the gains are characteristic curve normalized frequency နဲ့ gain တွေနဲ့ဆွဲထားတဲ့ပုံဒီမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် So this becomes a Laplace transform. So Laplace transform is that we change the frequency domain, time domain to frequency domain. And those are the kind of time domain function. This is a frequency domain function. This table. And this table ပေါ်ပြတာတော့ပါလေ Laplace transform ရဲ့ table ဖြစ်တယ်เนาะ time domain ကနေ frequency domain ကိုပြောင်းတာ line time domain မှာရှိတဲ့ data mode တွေကို frequency domain မှာရှိတဲ့ data mode တွေကိုပြောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကပါလို့ဆိုရင် Laplace transform table ဖြစ်တယ် so those are ဘယ်ဘက်ကတော့ time domain မှာရှိတာညာဘက်က frequency domain ကိုပြောင်းတဲ့ diagram ဖြစ်တယ် The properties of the Laplace transform it can be this linearity by using the Laplace transform this equation we can draw the linearity and s domain shifting so instead of the time domain we can change to the frequency domain so this is for equation to calculate the time domain shifting a property Laplace transform ရဲ့เนาะအရေးချင်းတွေကတော့သူကမြင်းပြောင်းလေလျာမြင်းပြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်တယ်အဲ time domain ကိုပြောင်းလဲနိုင်တာတွေဖြစ်တယ် frequency တို့ကလေ time domain ကိုဒီ equation နဲ့ပြောင်းလဲတယ် and also we can utilize for the periodic function so this is for the Laplace transform application for the periodic function ဆက်ပြီးတော့လာတဲ့ function တွေထပ်ပါတကယ်လာတဲ့ function တွေကိုလည်းပဲ Laplace transform ကိုပြီးတော့တွက်ချက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင် Laplace transform ကိုသုံးထားတဲ့ periodic function တွေဖြစ်ကြတယ် So this is a we talking about the free effects on transistor. Free effect transistor is a we utilize as depending on the free function they call the beta characteristics. So the MOS transistor are the also the metal outside semiconductor transistor are one kind of the free effect transistor. Free effect transistor တော့ဘာလို့ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့เนาะဒီရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကဆိုရင် volt hour အဓိကမူတည်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာမို့ classic chart ဖြစ်တဲ့ volt hour မူတည်နေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့เนาะဆောင်ရွက်မှုတွေပို့ပြီးကောင်းတယ်အဲနောက်ပြီးခစ်ပေါ်เนาะကွန်ပျူတာတွေမှာလည်းသုံးပြနိုင်တယ်ဒါကဘာလို့ဆိုရင် free effect transistor တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ MOS transistor MOS metal oxide semiconductor transistor အကြောင်းဖြစ်တယ် so this is a construction of the NMOS n channel MOS transistor ဒီမှာဖော်ပြတဲ့ပုံကတော့ဒီ n channel MOS transistor ရဲ့ပုံဖြစ်တယ် and their equation are the weekends are that this is the operation frequency when there's between some metal and outside and how there's a voltage level can happen and we utilize those equation ဒီမှာရှိတဲ့ metal နဲ့ outside ကြားမှာ voltage level တွေဘယ်လောက်ရှိလာလဲဆိုတာဖော်ပြတယ်အဲ့မှာ phase angle တွေဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် so that way there's a work function of the metal outside semiconductor or the metal outside semiconductor မှာရှိတဲ့အတိုင်းအတာတွေကိုတွက်ချက်တဲ့ညီမကြီးတွေဖြစ်ကြတယ် and this is also the potential level of the metal outside the semiconductor ဒီမှာ metal outside semiconductor လေးမှာဆိုရင် classic chat တွေဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာ potential တွေဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာဒီ graph နဲ့ဖော်ပြထားတယ် so this is between the gate and the drain and the source this diagram this is for this diagram and how the charge will be allocated and the metal outside the semiconductor အဲ့တော့ and MOS တို့အဲ့ channel metal outside semiconductor မှာ gate တွေ drain တွေ source တွေကြားထဲမှာဘယ်လိုအလျှက်စစ် positive တွေ negative charge တွေရှိတယ်ဆိုတာကိုခွဲပြထားတယ် this is the ambience FET so from the positive drain source and how the charge will be contributing အဲ့ဒီမှာ ambient က FET မှာရှိတဲ့เนาะ positive တွေ negative တွေအဲ့ဒါ drain တွေ source တွေကြားထဲမှာဒီလို charge တွေဘယ်လိုခွဲဝေနေတယ်ဖြန့်ဝေနေစာကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် So this is the basis input switch diagram for the FET circuit ဒီ FET circuit ရဲ့ transistor ကိုဒီเนาะပတ်လန်းကြီးအကျိုးကြီးပတ်လန်းပုံဆွဲထားတဲ့ပုံဖြစ်တယ် So this is the equation of the current voltage relationship equation for the transistor circuit. So this transistor မှာရှိတဲ့ 4R တွေတန်ဖိုးတွေကိုဆက်စီးကြောင်းတန်ဖိုးတွေကိုဆက်တွဲဖော်ပြနေတဲ့ညီမကြီးတွေဒီမှာဖော်ပြထားတယ်
So this switch circuit says are resistive load. When you can utilize the resistive load, this is a switching circuit for the resistive load, and this is the appropriate circuit diagram. The load circuit mass with that clock transistor clock in it. Who can move the Palama don't Palama don't let it do never the imagine in it, and do never the desa Palambo Udima Pobia equation is Pobia today. So this is a switch driving the LED. So this is for the circuit connection diagram for the LEDs are right, and that will be the appropriate circuits equations. And the master LED mounted the clock. Transistor don't let clock a bone, Palamo Piatare, do not put the imagine the Matuyama Chili. So this is the equation to calculate for the transistor equation. So the transistor but then imagine it for that switch circuit with the resistive load. In this case we use this circuit. So this is this FVD we utilize, and then we utilize this FVD as a switch. So this circuit diagram and they are relevant equation. Now the FVD will move the clock in the bone today. A clock in the bone, do not put the imagine it for Yahara to Yamachidi. So CMOS digital switch, the connection of the diagram of the CMOS digital switch connection diagram. The CMOS will be my digital Palani clock, low to a clock on piece of bone, Palamo, Swabia Halapid. So this is a very last case integration diagram. They are arrangement of the IC. The mass will be a Gmail, layman or IC, and MOS PMOS device or the circuit board was another bone for their party. So this is a connection diagram of the CMOS and the PMOS, three-dimensional view of the MOS and PMOS devices. The MOS and PMOS devices circuit board was another bone, don't be minutes, so it's so this will be the electrical behavior. That bring voltage, system voltage, then which we can calculate by the equation. So those equation parameter we can use this formulas. At the mass CMOS and MOS with the positive bone model a model the machine a VDD multiplier to set some imagine don't want to so we question like So the electrical behavior analog design. So therefore we use input voltage and change to the MOS and the voltage. So this is voltage. In this case, this voltage we can draw as a characteristic diagram. And the mass and MOS and CMOS we have drain voltage. For R will be like the camera. So you machine there. Just see down able to see what is Suraho. The vote drain so net jama, drain so jama for our moody bioma. Drain so jama here for R. Drain see down blue 7 days of Poma. So this diagram shows that there's the voltage between drain and so, voltage between K and so, and the drain current, the relationship diagram for this and MOS FVD. So that will be two values of Boolean logic. Boolean logic are diagrams. So this is AND gate, OR gate, NOR gate, and also logics are symbol or the AND OR gate, and also the other truth table. So this truth table for this value. This is also the connection, and this is the truth table value, and this is the equation. And the logic gate is also AND gate, OR gate, NOR gate. Do not bother the truth table. To do an imagine popular hard. To do the Kiki bound to bound the comma so in too much the true debate in it, do not say an imagine it probably hard. So that in this case, this equation will be as a De Morgan theorem. This is the equation of logic minimization. So De Morgan theorem is utilized for the logic minimization. The De Morgan theorem from the logic circuit and another field change of the bomb. So this is what is our rule of the truth table relationship. And the truth table and Carnot diagram. We use a Carnot diagram to minimize a logic combination. A Carnot chart for logic circuit and another below yard.
So this is for this combination logic and their truth table ဒီလို logic gate တွေရဲ့သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ truth table တွေကိုဆွဲပြထားတာဖြစ်တယ် so that will also be the half error and the full error circuit ဒီမှာဆိုရင်ဒီ circuit ကဆိုရင် half error နဲ့ full error circuit ဖြစ်တယ် 4 bit error design တော့ဒီပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီနော်ခဏနေပေါင်းတာဆို error circuit လို့ခေါ်တယ် half error နဲ့ full error အဲဒီ circuit ကိုဒီမှာဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် So in this case, we can also draw the sequential logics. In the sequential logic, we have to allocate the memory device. The sequential logic is to be to set like the palani. Allow so in Ruma, Matana in it, no 3 out half. This is the combination logic input and output. But sequential logic, this is also the kind of the combination logics. This is a sequential logic that we have to utilize the memory devices. We use the memory devices that we use the sequential logic. So combination logic ma no memory ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် sequential logic ဖြစ်သွားတယ် so that if you add a memory device to the combination logic we can construct the sequential logic. In this case we have to utilize the D latch and the flip flop. So as a memory device အဲ့တော့ဒီမှာ memory device ကိုလုပ်မယ်ဆိုရင် D latch နဲ့ D flip flop ကိုထည့်ရမယ် and this is for the operation diagram of the these latch and the flip flop ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့ပုံက flip flop နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုရဲ့ပုံဖြစ်တယ် So this is for the designing of the reset and the designing